okuteeka ekiwandiiko kituyita writ of habeas corpus mu kooti nga tugamba kooti eragire ebitongole ebikuuma ddembe okuleeta Eddie Mutwe oba mulamu oba mufu yo process gye tubaddemu naye kaakati amulina tumumanyi era nga kyetugenda okugamba kooti nti kaakati omuntu ono yavuddeyo n'atulaga n'ekifaananyi amwambudde engoye amukubye bw'ayogera ebyekisaagirira ebintu ebitali mu magezi naye abirabanga kati asanyuse nnyo ono Eddie Mutwe abeera wali ng'avimba obunyaba kati nze mulina ndi mumukubakuba kati subire kooti tezigenda ate kutwetolooza kubanga oluusi kooti nazo zituleetinga down twagenda ku kooti ku bannaffe abaabuzibwawo 18 naye kooti high court ne bagamba nti mwe temulese bujulizi bumala okulaga nti abantu bano baabuzibwawo tubagamba abakyala baabwe baabano abaana baabano zi ID n'ebirala kati mwagala tuleete bujulizi ki mugambe government abantu bano ebaweeka embaliriro baliwa accountability of course twateekayo appeal ku nsonga eyo naye kati subire nti kooti nazo zijja kwanguya ensonga zino kubanga kati Eddie Mutwe tumanyiwa waali Muhoozi yagambye ali mu basement ye tumanyi kikyali mu kumukola n'effujje eddala lyonna naye nga neyo bwe tugendayo twagala okuwulira obukulembeze mu government Minister of Internal Affairs General Kahindo Tafiire atera okwogera ku nsonga zino okutulugunya abantu naki katusubire taasirike kubanga ono mutabani wa Museveni twagala omuwulire kuba kakati bino bimukwatako n'abakulembeze abalala sebo mwai Museveni mutabani wo bino bewamutuma okola kubanga ffe twavumirira n'ekyokugamba nti omuwadde ekifo ekyenkizo bwekityo kubanga mutabani wo wuyo ndumizi w'amagye mukyala we minisita mukoddomi we naye alina byakwasaganya muganda we Salimu Sale oyo naye ali awo alinga alina gavumenti n'ebirala kakati sebo bino biwatuma mutabani wo okola okutukolako effujjo ne bannayuganda ti bannamawulire wano ku parliament mugambi kamutuule ne bannamawulire mu bitongo ebyenjawulo naffe abakulembeze tuwaayemu olunaku olwaleero nga bwe tujjukira olunaku luno n'ensonga ez'enkizo ennyo ensangi zino munnamawulire takyeyagalira mu mulimu gwe ku lwaki bannamawulire kati nabo baafuuka kimpe enkyekubiri ffe bwe twakolanga amawulire nagayingira 26 naye nga kolera ddala paka lwe navaayo nenyingira politics naye nga munnamawulire omanyi ogenda okola story eyo terejja kusumbuwa waawo yes nga tulaba biseera ebyo babesije babakuba naki ne munnamawulire ng'asigala ali munnamawulire ennaku zino kati bakuba justify abali mu opposition ne bannamawulire ne babagwira ne babakuba mizibu ng'omuntu omulabira ddala munnamawulire akutte kamera ayambadde press jacket n'ebirala byonna n'okubira ddala oyo kitegeeza nti kakati bannamawulire bafuuse target lwakulaga linefujjo erikolebwa bamukwata mundu kati namwe babakuba lwaki mubiraga ate nga mumutukiriza buvunaanyizibwa bwammwe ekintu kino tukivumirira tetundalaba gavumenti ng'evaayo ddala okuvumirira ensonga zino n'okukangavula abo abazze bakola effujjo ku bannamawulire kati akalulu ke twakavaamu akakawempe north bannamawulire baawambibwa ne bakubibwa kamera zaabwe ne zitwalibwa kugamba effujjo erya buli kika naye ne kaakano tetunnawulirayo yadde omuntu omu nti ono avunaaniddwa ono akwatiddwa oba atwaliddwa mu kkooti ku misango gino ekiragira ddala nti gavumenti kino kyeyagala oba oli awo babasindika kakati mugende mukubire ddala bannamawulire abo nga bannamawulire tubasaba nga bwe tulwana nammwe mutayize ku nsonga zino abantu bano baleme bawutula enkya ne mugenda ne mbakavaringa ne bisigalanga bwe bityo luli baabakuba ne bayita bakama bammwe ne bazannya mukaawo kapiira ne biggwa ne baddamu ne babawutula ebintu bino birina okukoma obuzibu bwe tulina nti n'abalina okukangavula abakola effujjo lino ate babatendereza mwalaba mu kalulu k'ekawempe Muhoozi mutabani wa Museveni kuba kati ye muduumizi w'amagye yavaayo ku Twitter n'ateekayo nti abakubye abantu bano mwakubye bulungi buli akubye obulungi ngenda mwongera amadaala ngenda mulinnyisa amadaala mu kifo ky'okuvaayo okukangavula kati ye mentalite ye era nejjuzi mwamulabye tuli mu kunoonya Eddie Mutwe yawambibwa family temanyiwa waali bannamateeka tugezaako okugoberera ensonga zino Muhoozi n'afulumya ekifaananyi wuuno mulina nga bamwambudde engoye bamukubye ku bifeeso giraba eriko ebiwundu Muhoozi n'agamba wuuno wano nze mulina era tukyamukubira ddala mu bumenyi bw'amateeka obuswaliza ddala ebintu bino
in fact bina n'okusukka nti just NUP oba opposition. Fenna tulina okuvumirira ebintu bino. Nina abantu abamu benda oba bakulembeze mu NRM oba bawigizi baabwe hanga basanyuka oyo Edi Mutwe mumukubira eddala naki n'atamanya nti kakati ono Muhoozi akola effujjo. Enkya naawe bw'ona omunyiiza ajja kukola kintu kye kimu. Fenna tulina kwogeza ddoboozi ery'omwanguka okugaana ebintu bino. Yes, waliwo abagamba nti Muhoozi abikola bino ng'atamidde oba ki, omuntu ne bw'oba otamidde eventually ettamiro likuggwako. Naye ye buli bwagamba nti agenda kukola kino akituukiriza. Buli bwagamba agenda kukola kino akituukiriza. So abeera tasaaga. Ate nga ye muduumizi w'amagye. Kati fenna ng'eggwanga kitukwatako. Si ffe just ffeka abali mu opposition oba ba politician ne civil society bannaddiini abakulembeze b'ennono fenna era twebaza abo abasiga bazze boogera. Tusaba tusigale nga amaloboozi gaffe gano gavaayo. Ffe tetubagamba nti muveeyo muwagire NUP people power naki nga munnaddiini mukulembeze w'ennono n'abalala naye tugamba nti amaloboozi gammwe ga nkizo nnyo. Munnaddiini Archbishop Father Sheikha bw'obeera nga muli mu swala muli mu saavisi oba naki ne mwogera ku nsonga zino eddoboozi lyammwe lisinga n'eryaffe. So tetugamba nti muveeyo muwagire NUP oba opposition naye tugamba tuvumirire ebikolwa bino ebikyamu kubanga fenna bitunyigiriza. Kati basooka kuba ffe bannabyabufuzi kati batandise kuba ne bannamawulire ekyali kitabangawo. Tetumanyi oba enkya bagenda kuba bannaddiini oba baani. Kakati fenna tuyimusa amaloboozi gaffe ku nsonga zino okuvumirira effujjo erikolebwa n'abantu abalala. Tutera kwogera ku international community. International community ba ambassadors tero balaba bagenze ne basinkana mu M7 tetumanyi biki bebogerako. Naye simanyi oba ebintu bino babirowoozaako ne bagamba naye sebo fe abakuvugirira nga gavumenti yo bino bimukola bikyamu tetumanyi. Abamu tubalaba bagenda ne basinkana Muhoozi ku ofiisi ye wali ne beekubisa ebifaananyi. Wiiki ejja ogenda kubeerawo olunaku baluyita EU Day. Ba ambassador okuva mu EU wane Uganda bagenda kuba n'omukolo. Twakitegedde bayise ne Muhoozi Kainerugaba ng'omu ku bagenyi ab'enkizo. Tubagamba naye mwebigenda mu maaso temubiraba. Ono gwe muyise ng'omugenyi ow'enkizo ennyo temulaba byakola atulugunya abantu ate n'abiteekayo mu ngeri y'ekisaagiriro kwegamba ye bimunyumira. Ate nga amawanga gammwe gye muva eyo mu Europe tutera okubala palamenti zammwe abakulembeze nga boogera ku ddembe ly'abantu nga bavumirira okutulugunya abantu. Katusuubire nti nabo bwewaawo tetubagamba nti batuwagire obusi buvunaanyizibwa bwabwe naye baveeyo nabo n'eddoboozi lyabwe ery'omwanguka. Abantu bano babeewale kuba kati omuntu ali mu kutulugunya abantu ate gw'oyise ku mukolo gwo ng'omugenyi ow'enjawulo naki. Nedda bannayuganda nabo tubalage nti ensonga ezibaluma zibakwatako oba oliawo kyekibaleeta wano. Lwabannamawulire ebimu ku ebyo ebibaluma of course twogedde kuba tulugunya n'ebirala naye n'embeera gye bakoleramu. Bannamawulire ebitongole by'amawulire ebimu bannamawulire bibawo akasente akatono ennyo ate n'ako akasente akatono katwala emyezi nga tekajja. Kati munnamawulire omusindise mu field agende akuleetere story tomuwadde na transport ate nga wawanvuko w'omutumye talina na kyakulya lanchi naye omusuubira okuleeta story ate nga n'omusaala amaze emyezi nga tafuna musaala. Banaye tubeere bantu nga bwe tuvumirire ekya gavumenti okutulugunya bannamawulire naye n'ebitongole ebimu biyisa bubi bannamawulire. Ekyo kikyamu. Ate ebitongole bino zi TV ne zi radio naki ezimu zirina wansi wa musingi gwa church. Banne kino kivoola ne zi Bible ze tusoma kikyamu katusuubire nti abantu bano baneetereza. It's something I wanted to speak about in English ekyaba ambassador bano tebamanyi Luganda njagala njogera oluzungu baluwulira. The Electoral Commission, which was in charge of this exercise, has up until now not showed the intention to see that the violators of this electoral process are called to order. I waited for a scathing statement from the Electoral Commission. I know that they did not deploy these people to beat up journalists and our candidate and other political actors, but I thought that the Electoral Commission, which is in charge, should have come out. And journalists, Julius being a journalist, maybe you should have come out a lot more. Otherwise, these people end up imagining that you are an accomplice. And like I'm saying, I don't think the Electoral Commission deployed those soldiers and the judge. You probably don't even know who these were.
But I thought that as the person, the entity that was in charge of this exercise, your voice should have been unequivocal, so that it is clear to all and sundry. The military has for a long time brutalized the opposition in Uganda. The media has now been added onto that list of those who are brutalized. What is more disturbing is that the head of the army, Mr. Museveni's son, who should be calling out his officers for this mess, is always encouraging it and even promising to promote those who brutalize citizens and journalists. We saw how he was tweeting during the Kawempe fiasco, saying this one has done a good job, this one has beaten well. What is his name? I want to promote him. We have seen how General Muhoozi Kainerugaba has gloated with excitement over this criminality. Yesterday, he was, as always, on social media celebrating the abduction and torture of a one Edward Sebufu, better known as Eddie Mutwe, a supporter and a leader within the ranks of NUP. Muhoozi shared a picture of Eddie Mutwe stripped of his clothes and with visible wounds on his face. To date, Eddie Mutwe's family, colleagues, and even lawyers don't know his whereabouts. Many days after his abduction, the regime has time and again criticized Idi Amin Dada for such ills. But what is obtrusive is that they are doing even worse. We must all, as a citizen, put an end to this criminality. This is not an isolated case. Across the country, media practitioners have faced threats, unlawful detention, censorship, and attacks, often from state actors who should be protecting their rights as opposed to violating them. The Uganda Communications Commission, UCC, on several occasions has issued directives that lean more towards gagging other than regulating these media houses. You've seen how some media houses have been shut down for hosting opposition voices or airing uncomfortable truths. This has happened over the years, even when I was still a practicing journalist. Reporters have been forced to self-censor for fear of losing their jobs or their freedom. Because beyond the job, this person knows I could be abducted for simply telling the truth. The economic survival of media houses is under pressure. Many outlets are financially vulnerable, and this opens the door to political manipulation, editorial interference, and the erosion of independent journalism. We are witnessing a shift where digital media and citizen journalism is transforming this landscape. Young people armed with smartphones and a passion for truth are telling stories that once went unheard. The traditional gatekeepers no longer hold all the power, and that opens the space for new and alternative narratives. And I'm glad most of you media houses are morphing with the time, because journalism in 2006, when I joined the media, is not the same journalism of 2025. It's not. We're also seeing a growing public hunger for independent, investigative journalism. I thank people like Solomon Selwanja who are digging in their heels in that regard. Ugandans are asking hard questions. They want facts, not spin. And this demand gives honest journalism the relevance and urgency that it deserves. We appreciate everyone who continues to speak out in defense of journalism and all who are involved in the quest for a free press. Civil society has also stepped up, building networks, providing legal aid and training journalists in ethics, safety, and resilience. Their work is helping to protect not only the media, but the democratic space in which we all operate. So yes, there are rays of light, but it is our job, all of us, to nurture that light